my fellow classmates, my beloved younger brothers and sisters who are present today, and all my respected teachers. Good morning to everyone. My name is Mohammad Abdullah Al Zaman. I have completed my thesis under the supervision of Professor Dr. M.R. Islam, former research associate, ICTP, Italy, and also the professor of this wonderful department. And today I am here to present my thesis work, and this is the title of my thesis: Study of SMES device and SMES-PCC computer program development for the analysis of superconducting coil design. From the name you may have understood what I have done. I have studied a device which is an energy storage device. I have created a software. I have studied some design considerations, which is actually the superconducting coil. And you also understood that this is based on superconductivity. And in my short thesis, I have included 5 chapters, and these are the synopsis of those chapters. The first chapter, I have said why I got interested in this topic. In the next one, I have talked about the superconductivity A to Z, and after that, I have briefly described about the SMES device. Then I went for my study and my contribution to the scientific community. But I will present something for today, only a few things. At first, I will talk about the SMES, because many of us do not understand what is a SMES, what are its applications, how it works. And after that, I will talk about its parameters, which is the ultimate goal of my study. And in that process, I have developed a software called the SMES-PCC. And after that, I will show my considerations and the results, corresponding results. So what's SMES? SMES stands for Superconducting Magnetic Energy Storage. In general sense, it's like a battery, but the energy is absolutely clean, environmentally cool, and the efficiency is wonderful. Can you imagine, this is one of the highest efficient energy storage in the history of science and technology, and it is the energy storage of the future. Why not today? Because it's based on superconductivity, and we haven't reached that much position to utilize for our day-to-day life. And it is based, the heart of this technology is this one, this coil, the superconducting coil. It stores energy in the form of magnetic field, and so the energy is inductive, and the energy equation is very simple. This one, all of us understand this equation actually. This depends on 2 very common variables, like the inductance and the other is the current. This is the basic construction of a SMES system. I should say it's a block diagram actually. And there are 4 things here, 4 or 5 things here: the superconducting magnet, the superconducting, the cryogenic refrigerator, which maintains the superconducting phenomena. The power conditioning system helps in that process, the control circuit, and the coil protector. The heart of this technology is the superconducting coil. This is the ultimate goal of my study. I have studied this, the superconducting coil. And the superconducting coil comes in 2 shapes, the solenoid and the toroid. I have mentioned earlier, the most important variables are the inductance and the energy. And that's the reason I'm showing the inductance equation of the solenoid. This is a typical solenoid shape. You can see it here. This is the inner diameter of the solenoid. Pancake here. These are the pancakes. You can consider it as coins or the tapes. These are actually made of tapes, superconducting tapes. And this is the equation, modified equation of the inductance, which is very important for my study. And this equation
depends on that much of variables, many variables. Precisely 17 different variables are required for determining the inductance. This is not actually the real inductance equation, it is the reduced formula developed by us. And you can see the typical three-dimensional figure of the solenoid configuration. And for toroid, this is the toroid shape. This is also made of pancake layers, but organized in different shape called the toroid. And this is the equation of the inductance. As you can see, these variables are very complex, this equation is very complex, and many derived values are here. That's the reason why I have developed a new software called the SMES-PCC, which stands for Superconducting Magnetic Energy Storage, Parameter Calculation and Characteristics. You can calculate the inductance as well as energy and also some other variables related with the SMES device, and both for the solenoid and the toroid. You can see it here. It takes least amount of variables for providing maximum amount of variables, which is very fruitful for our study. And not only this, if it is ended here, it's just like calculator. But for its development, I have also included the study characteristics segment. My supervisor suggested me to show a real-time demonstration of the software, but due to the time, I'm not showing this myself. If you put all the values here, you can actually study the characteristics. Suppose you have the size ratios and inductance, then you can draw if you click here. If you click here, the graphs will be drawn, and there are some other issues regarding this software, but I am trying to develop it. Maybe in future I will. Now we can come to the coil specification and coil considerations. You can see the coil specifications. At first, we have considered 14 pancake layers. You can see its dimensions, its inner diameter, what it means by inner diameter, what is outer diameter, its thickness. And we have considered two cases. In the first case, you can see that I have kept the inner diameter constant and increased the outer diameter. Consider different outer diameters. If you are not understanding this well, you can see this picture. This picture, I have kept the inner diameter constant but increased the outer diameter. And in the same way, in the next picture, it's malfunctioning, I don't know why. I have kept the outer diameter constant and considered different inner diameters. You can see here, it's also written here. And the results are interesting. Here is the result. Here is the result. When we increase the outer diameter, the inductance increases, and when we increase the inner diameter, keeping the outer diameter constant, for a constant number of pancake layers, the inductance decreases. So, in the three-dimensional figure, we can see that with the increase of outer diameter, the inductance increases, also the energy increases. But the opposite thing occurs when we keep the outer diameter fixed and increases the inner diameter, or consider different inner diameters, the energy and inductance decreases as they are interconnected. Now in the second case, now we have varied the pancake layers. There are only 14 pancake layers, now there are a variable number of pancake layers up to 30. It may be increased, but almost the pattern will be the same, and also follow the previous cases. And here we have found some interesting results. In the case of increasing number of pancake layers, increasing amount of inner diameter, due to optimization,
that the inductance increases to a certain position, increases to a certain extent, and eventually goes down following the pattern of the previous case. But there is no effect of keeping the inner diameter fixed and increasing the outer diameter. It follows the previous pattern. And you can see also the three-dimensional figure for the fixed outer diameter and variable number of pancake layers and increasing the inner diameter. The energy increases to a certain extent and eventually goes down. But there is no change in the other case. The result is identical to the previous case. Now we have considered the toroid configuration. We have considered different toroids, toroid shapes, different mean diameters, and the results are this. With the increase of toroidal diameter or mean toroid diameter, the inductance increases. And at different temperature, the energy also increases as they are interrelated. And the current actually depends on the characteristics of the sample. Now, which one is better? The toroid or the solenoid? In this case, we have studied that the solenoid is way better than the toroid in terms of volumetric requirement. The volume energy relationship shows that with the increase of volume, the energy increases. But at lower volume, the solenoid and toroid may have some relevance. But when we are considering higher amount of superconducting volume, solenoid is way better than the other. So in conclusion, I should say that the size ratio or the ratio between the inner diameter and the outer diameter is most crucial or the most influential in determining the amount of inductance as well as the energy. And in the case of toroid, it is just the mean toroid diameter that determines the energy or the inductance. And if you consider it in the volume energy perspective, solenoid is way better than the toroid. And we also recommend to use solenoid for the designing of the superconducting coil. So that's all from my presentation. Thank you for your attention. Thank you all. Just to give the explanation why this happened. What is the series again? Superconducting material is the main reason behind the determination of the inductance, and it's a superconducting volume. And this is an underdeveloped project, I should say, because it was discovered in 1970. But still, we are not getting it in our practical life or day-to-day life. As there are many constraints regarding to this, the energy is pure, that's okay, but the energy releases almost instantaneously. That's the reason we are not getting it. It is not. Okay, you have to explain. If the volume increases, what happens? Why it is if volume increases, if you increase the diameter, yes. if you increase the volume, that is upper diameter increasing means increase the volume. So, your superconducting material volume is increasing. So, if you integrate all the superconducting properties, that is the volume increases. Just compare consider the superconducting or solenoid, what will be better? একই সমান ম্যাটেরিয়াল একটা সলিড বানাবো, এগ্রিকালচার ম্যাটেরিয়াল করে পায়, তার অসুবিধা কোনটা? ইন্ডাক্টিভ তত বেশি তত বেশি বড় হবে। প্যারামিটারগুলো I think the people who understand flowchart should consult this book. And actually, flowchart is used when the contents are
felt you. When the contents are not enough, then we should use flowchart. But as I have developed this, I have the testimony that I have developed this. So I don't think it's good to use the flowchart in the presentation. ক্যালকুলেশনের সময় যদি ক্যালকুলেশন শুরু করছে কি কি প্রোগ্রাম এখানে ইউজ করতে I have utilized three different softwares for my program. With this presentation or without this presentation? First one is eDrawMax. It is widely used for scientific drawing. The next one is MATLAB. And the third one, which I have developed, it is SMES-PCC. It's developed in Microsoft Visual Studio 2010. কেন 2010. Yes, it is actually it is the first software of its kind. This is the first software of its Is there kind. any similarities? No. This is And the how first. can you prove that the this one is correct for this one? I have compared with many other results. There are four words. If I am not wrong, there are four different laboratories working in this section, and most of the results are. Another software. No. They are প্রোটোটাইপ It's a prototype, and this software is the first one of its kind. It can be also done in MATLAB or in other sophisticated software, but I just wanted to contribute Using from this software, you got something better and compared to actually, so you have result. Maybe result may be close to it. the results are almost identical to us. Can you calculate other solar conducting parameter using this type of program? Yes. For If example, it's a medium copper oxide or magnesium diboride. say for coherence and penetration as combination. Yes, if it is programmed, then it is possible. If it is programmed and integrated in this software, then it is very much possible. না স্যার ডিরাইভ মানে এটা রিডিউসড ফর্ম না স্যার এই ইকুয়েশনটা স্যার বলছি এই ধরনের ইকুয়েশন আরো আছে কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করছি ও এটা ব্যবহার করার সময় যেমন আমরা কিন্তু আলফা ইকুয়াল টু ওই যে এত এই জিনিসটা লিখতে পারতাম ডিনোট বাই এটা লিখতে পারতাম এটা সেটাই ফর্মেট ব্যাংকিং ফরওয়ার্ড দিতে হলে এই প্যারামিটার দরকার হবে এই প্যারামিটার ভাষাগুলো আলফা ডাটা গামা দিয়ে তুমি ডাইরেক্ট ইকুয়েশনটা অ্যাড করছো উচিত ছিল যে আগে থেকে ডিরাইভ তোমরা কিন্তু আলাদা জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে সামনে আচ্ছা কথা আমি বলি আসলে আমার এই মানে কোর্স ছিল না সব অ্যাক্টিভিটি আমি ধরে ছিল প্রথমত হচ্ছে তুমি ইউজ করেছো হচ্ছে টরয়েড সার্কুলার ক্রস সেকশন এখন যদি রেক্টেঙ্গুলার ক্রস সেকশন ইউজ করা হতো তাহলে কি ধরনের ইফেক্ট This is the future study. This is the future study, and if the equation is present and the other supporting things are present, then it is possible to calculate it. ওর কস্টের কিন্তু নাই রেক্টেঙ্গুলার শেপ যদি দেয় তো সময় প্যারামিটার কিন্তু চেঞ্জ হবে আলফা ডাটা চেঞ্জ হবে বুঝছো সো মানে রেক্টেঙ্গুলার ক্রস সেকশন ইউজ করা হলে কি ধরনের ইমপ্লিকেশন অন্য ডিফাইন করতে হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে 3D গ্রাফ যেটা সম্ভবত সেকেন্ড গ্রাফটা যেটা ডিভিএস করে
আচ্ছা এখানে তো দেখা যাচ্ছে স্মুথলি সে ডিগ্রেস করছে কিন্তু শেষের দিকে হঠাৎ করে উপরের দিকে পিক হয়ে গেল এটা এটা আসলে আসলে পিক না, পিক হয় না আসলে, এটা ওই 0.7 এটা আসলে এক জায়গায় ফ্ল্যাট হয়েছে, ফ্ল্যাট হয়ে আবার দ্যাট মিন্স এখানে আসার পরে এটা এটা কিছুটা ফ্ল্যাট হয়েছে, ফ্ল্যাট হয়েছে, ফ্ল্যাট হওয়ার পর তারপর আমি এটা আমি বলছি নর্মাল যেটা স্মুথলি ডিগ্রেস হ্যাঁ, করলো কমপ্লিট হয়ে আসছে 6 পর্যন্ত। হ্যাঁ এখানে 7 এ গিয়ে 3 এখানে শেপটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ ডিফারেন্টটা কেন ডিফারেন্টটা হয়েছে হলো কারণ এখানে আমি যে কনসিডারেশন গুলো নিছি ওগুলো সবগুলো একই রকম ইয়া নিয়ে আমি নিই নাই। মানে এই যে এখানে যেমন এখান থেকে এখানে ডিফারেন্স একরকম ছিল, ইকুয়াল ছিল, সেজন্য এরকম ফ্ল্যাট আসছে। কিন্তু এইখানে এসে আমি কিছুটা ভিন্ন ধরনের যে কনসিডারেশন গুলো নিছি, নেওয়ার কারণে এই ধরনের শেপ আসছে। যদি আমি নিয়ত নিতাম মানে রেগুলার শেপের জন্য নিতাম বা একটা নির্দিষ্ট ডিউরেশন রেখে যদি আরো নিতাম ভালো করে, তাহলে হয়তো এটা একদম পুরোপুরি আসে। আর এটা কি জিওমেট্রির সাথে রিলেটেড হ্যাঁ অবশ্যই জিওমেট্রি কালার ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট কালার হচ্ছে কারণ আমি এখানে কালার বার দেই নাই। কালার বারটা পুট করা হয়তো উচিত ছিল কিন্তু কালার বারটা দেই নাই কারণ আমার মনে হচ্ছে যে হচ্ছে কি এই যে কালার কি মিন করছে আসলে অ্যাকচুয়ালি এনার্জি লেভেল, এনার্জি লেভেল, এনার্জি এনার্জি লেভেল, এনার্জি লেভেল। আচ্ছা The এখানে blue color, the yellow color means it is in the level of 3.5. The magenta or the semi-magenta is here. This corresponding to that level. আচ্ছা আমি তো স্ম্যাশ সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটিক এনার্জি আচ্ছা এটা মানে বাস্তবে কতটুকু এফেক্টিভ Very much possible. Very much possible. পসিবল কথা আমি বলছি আমি বলছি মানে কতটুকু এফেক্টিভ হবে আদার আমাদের সোর্স আছে হ্যাঁ। কতটুকু এফেক্টিভ হবে আমরা কিভাবে এটাকে মানে রিয়েল লাইফে রিয়েল লাইফে রিয়েল ফার্স্ট থিং হচ্ছে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট এনার্জি স্টোরেজের মধ্যে একটা, লাইফ টাইমের হিসেবেও সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট, এমনকি সাইকেল এফিশিয়েন্সি হিসেবেও সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট। কিন্তু আমরা যে ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করতেছি এগুলো হাই টেম্পারেচার সুপার কন্ডাক্টর ওকে, বাট সেগুলো এখন রুম টেম্পারেচারে পৌঁছায় নাই। এই জন্য এটা এখনো ইকোনমিক্যালি ফিজিবল না। এটাতে যে এনার্জি তৈরি করতে যে খরচ হয় ওই খরচে আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না, তো ধনী দেশের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। কারণ নেদারল্যান্ডে এই কাজটা হচ্ছে, নেদারল্যান্ডের দুইটা ল্যাবরেটরিতে হচ্ছে, দুইজন ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করতেছেন তাদের যে গ্র্যান্ড সেটা আমাদের দেশে অসম্ভব। কিন্তু যদি কোনো কারণে এটা সব দেশে হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, সুইজারল্যান্ডে হচ্ছে। মানে রিসার্চ যেটা হচ্ছে কিন্তু যদি বাংলাদেশে এই ধরনের জিনিস আসে, এবং আমার স্যারও 2014 সালে এটার উপর একটা প্রজেক্ট করছেন এবং এটা রেজাল্টও পজিটিভ আসছে যে আমরা যদি আমাদের ইউপিএস বা আইপিএস এগুলো ব্যবহার না করে এইটা ব্যবহার করি, স্মেস ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের অনেক টাকা বাড়বে, প্রায় কোটির উপর টাকা আমাদের প্রতি বছর সেভ হতে পারে। এটা সম্ভব, কিন্তু ওই যে বললাম এটার যে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার সেটা এখনো আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। আয়ত্তের মধ্যে না আসার কারণে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারছি না। যদি কত টেম্পারেচার পাওয়া যায়? No, also critical capacity. Everybody knows the energy. ফ্রস্টটা নির্ভর করে কিসের উপর? তার ওই যে ক্রায়োজেনিক রেফ্রিজারেটর সেটার কারণেই কষ্ট বেশি। কতটুকু টেম্পারেচার? 2019 সাল পর্যন্ত এটা প্রায় 500 গিগা প্যাসকেলে যদি আমরা চাপ প্রয়োগ করতে পারি, এটা মোটামুটি দেখা গেছে রুম টেম্পারেচার পৌঁছায়। এই হ্যাঁ 2019 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটা পেটেন্ট ইয়া হয়েছে আমেরিকাতে, পেটেন্ট নাম্বারটা আমার মনে নেই। তো ওখানে ওরা দাবি করছিল ওরা একটা সুপার কন্ডাক্টর পাইছে যেটা কেলভিনে বানানো। না টেম্পারেচার আসলে ভাবে মানে টেম্পারেচারটা মনে নেই, কিন্তু বলছে রুম টেম্পারেচারে এটা হ্যাঁ 300 ক্যালভিন, 300 ক্যালভিনে হয়তো বা হতে পারে। তো তখন যদি আমরা এটা এখানে সুপার কন্ডাক্টর হ্যাঁ তখন হয়তো এটা তাহলে স্যাম্পল তৈরি করা সহজ। প্রেসারটা স্যার অনেক ওকে থ্যাংক ইউ। Madam, I must appreciate your presentation. The slides were so easy to understand. My question is, you in solid diet, you you keep constant the inner radius, then changes outer inner outer diameter. Montas kor, And, montas. in some case, you constant the outer diameter and changes inner diameter. But will you do the similar case to the tower? Yes. It's not similar case. Similar. No, in the toroid case there are not that much scope to do that. That iteration is not possible in toroid case because the toroid equation, if you remember the toroid equation is not that much complex, or we haven't used the complex form of the toroid equation. That's the reason why there are not that much scope to consider that amount of
consideration. It is And for- it just increased its For a time because the structure, the liquid structure is different. Solid and so this is the difference. Thank you.